Good day, everyone. I am Liza May Roble, and I am here to continue the discussion about integration of rational functions by partial fractions. So, as we all know, from the first reporter, we have a case one of integration of rational functions by partial fractions, which is the linear functions. So now let's talk about the quadratic function. So it is the case 2. So in quadratic functions, there are two cases. So the first case is the non-repeating and the second case is the repeating. So let's talk first about the non-repeating. But before we start, let's recall what are the steps in solving partial fractions. So the first step is make sure that the rational expression is not improper, which means the exponent of the numerator is less than the exponent of the denominator, and simplify if necessary. The second step is factor out the denominator and write in partial fraction form. Then the third step is write back the original fraction on the right. Then the fourth step is solve for the numerator of the partial fraction. And lastly, solve the integral of the partial fractions. So I have here an example. So the integration of x minus 2 over x cubed plus 3 dx. So what is the first step? So the first step is make sure that the rational expression is not improper. So as you can see here, ang ato ang numerator, ang iyang exponent is 1. Then, sa ato ang denominator, ang exponent niya kay 3, which means dili improper ang ato ang rational expression. So now, let's proceed sa ato ang step 2. So, factor out the denominator and write in partial fraction form. So, as you can see here, ang ato ang denominator is pwede siya ma-factor out. So, atong i-factor out ang ato ang denominator. So, copy the numerator. Then, unsa may factor sa ato ang denominator? So, x times x squared plus 1. As you can see, ang ato ang x cubed plus x. So, nasa common na x, which means ang ato ang usa ka factor is ang x. Then, x cubed divided by x, so makakahatag x squared, then x divided by x, 1. So now, ato na dayong pangitaon ang ato ang partial fraction form. So, copy the given is equal to ang ato ang since nato sa quadratic equation, so ang ato ang partial fraction form kay duha sad siya ka term. So dili ra nato i-mind ang ato ang numerator, so ari lang sa ta mag-focus sa ato ang denominator. So ato ang ipuli sa ato ang numerator is a letter or variable. So a over atong first na denominator, which is x, plus ang ato ang second na denominator is quadratic naman siya, so mahimo siyang bx plus c over x squared plus 1. So next natong buhaton is write back the original fraction on the right. So dara ato nang gisuwat ang ato ang original fraction. So next natong buhaton is atong pangitaon ang value sa ato ang numerator sa ato ang partial fraction. So para mabuhatan na atong pangitaon ang iyahang common denominator. So ang common denominator nato ani kay x times x squared plus 1. Okay? Mao man siya. So kaning x times x squared plus 1 kay equivalent raman siya sa x cubed plus x. So x times x squared plus 1 divided by x cubed plus x, 1. Then, i-times na to sa itong numerator, which is x minus 2. So, ang nabili na lang kay x minus 2 is equal to, so, ari sa ito ang linear term, sa ito ang partial fractions, x times x squared plus 1 divided by x. So, makancel sa x. So, ang nabili na lang kay a times x squared plus 1.
Then, sa ato ang quadratic function, so, we have here x squared plus 1. So, x times x squared plus 1, divide x squared plus 1. So, makancel si x squared plus 1. So, ang mahabili na lang kay bx plus c times x. So, next na itong buhaton is atong ipang distribute. So, copy x minus 2 is equal to a times x squared. So, ax squared plus a times 1, a plus bx times x, bx squared. Then, c times x plus cx. So, next na itong buhaton is ato ang i-combine ang mga same term. So, copy x minus 2 is equal to, so, asa man ang ato ang x squared. So, c, a, o c, b. So, a plus b times x squared. Next is c, arinata ni x. So, plus c times x. And ato ang constant, which is a. So, next na itong buhaton, ana, is ato siyang i-tagsa-tagsaon. So, magbutang ka dali x squared, x of cc, which is represent as the constant. So, there is ato ang original given. Sa kaning x minus 2, pila atong x squared? Wala. So, let's put 0 is equal to, dari, asa atong x squared? So, a plus b. So, copy a plus b. Next, ato ang x. Pilay x na to sa atong given. So, ang atong value sa x kay 1 is equal to, pilay x na to dire? C. Next, atong constant. Pilay constant na to dira? Negative 2. Then, ang ato ang constant dire is A. So, as you can see, sa ato ang nahimo nga equation na natay value ni C o ni A. So, next is, let's proceed sa pagkuha sa value ni B. So, copy 0 is equal to a plus b. Then, i-substitute na to ang value. 0 is equals to negative 2 plus b. Then, let's transpose negative 2. 0 plus 2 is equal to b. So, 2 is equal to, so, nanatay value sa to ang b, which is 2. So, karon kay nakakuha na ta sa tong value ni A, ni B, o ni C. So, next na tong buhaton is ato siyang atong kapihon og balik ang ato ang partial fraction. So, integration of a over x plus integration dx plus integration of dx plus c over x squared plus 1 dx. So, next na tong buhaton is, kaya nakuha naman na to ang value sa ato ang numerator. So, next na tong buhaton kay solve the integral of the partial fraction. So, as you can see here, ang atong value nga nakuha sa a, b, o c, kay ato siyang i-substitute. So, integration of, pilay value sa atong a? Negative 2. So, negative 2 over x. Next is, sa atong value sa b and sa c. So, pilay value sa atong b? Atong b kay 2. So, 2x plus, pilay value sa atong c? 1 over x squared plus 1. So, next na itong buhaton is, ato ni siyang tagsa-tagsaon. So, copy, negative 2 over x dx, ano siya dx, plus integration of 2x over x squared plus 1 dx plus 1 over x squared plus 1 dx. So, nani siya integration. So, next na itong buhaton kay ipagawas na to si negative 2. So, negative
2 times integration of 1 over x dx plus integration of 2x over x squared plus 1 dx plus integration of 1 over x squared plus 1 dx. So, next na itong buhaton is atong pangitaon ang integration. So, negative 2 ln the absolute value of x, then plus integration ni 2x over x squared plus 1 dx. So, ang atong buhaton kay maglet u ta. So, let u is equal to x squared plus 1 and du is equal to 2x. So, dire kay atong buhaton kay du over u. So, du over u, so mahimo siyang ln of u. So, ato siyang i-substitute. So, mahimo siyang pila u na to? X squared plus 1. So, ln absolute value of x squared plus 1. So, nanatay nakuha nga integration sa 2x over x squared plus 1. So, next, arita sa integration of 1 over x squared plus 1. So, as you can see or naka-recall pa mo sa kanaang inverse sa trigonometric function. So, mao ni siya. So, ang value ani niya kay ang integration niya kay arctan of x. So, karon nanatay answer. So, ang answer nato sa integration of x minus 2 over x cubed plus x dx kay ato na siyang i-combine. So, atong final answer kay negative 2 ln of x plus ln x squared plus 1 plus arctan of x plus c. So, mana ni atong final answer. So now let's continue to case 2b, which is the repeating quadratic factors. So I have here an example. Integration of 8 over x times the quantity of x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, once at the first step, make sure that the rational expression is not improper, which means dapat mas dako ang exponent sa denominator kaysa sa numerator. Then, simplify if necessary. So, as you can see, mas dako ang exponent sa atong denominator kaysa sa atong numerator. So, now, let's proceed to step 2. Factor out the denominator and write in partial fraction form. So, karon kaya ito ni siyang himuon sa partial fraction form. So, mahimo siyang dili lang sa gihapon natin mind ang numerator. So, proceed ta sa tan-awon rin nato una ang denominator. Then, ang atong numerator is i-replacean lang nato og variable. So, a over x plus b times the derivative of x squared plus 2 plus c over x squared plus 2 plus d times the derivative of x squared plus 2 plus e over x squared plus 2 raised to the exponent of 2. So, as you can see here, kay nanatay tulo na ka ang partial fraction form ang atong nahimo. So, diri sa repeating quadratic function, factors kay atong tagsa-tagsaon ang atoang denominator.
since ang atong denominator nga x squared plus 2 kay gi-raise pa man gid siya exponent nga 2, so ato siyang kaduhaon. But inanion ato siyang form. So sa diri nga x squared plus 2, ang ato lang exponent kay 1. Sa diri is ato exponent kay 2. Dayon ang ato ang numerator kay atong apilan sa derivative kung unsa ang nat sa atong denominator. So mahimo dayon siyang copy a over x plus b times the derivative of x squared plus 2, 2x plus c over x squared plus 2 plus d times the derivative of x squared plus 2, 2x plus e over x squared plus 2 raised to the exponent of 2. So, karon na tayo bago nga, na tayo partial fraction form. So, the third step is write back the original fraction on the right. So, ato ni i-copy 8 over x times x squared plus 2 raised to the exponent of 2 is equal to, so ato siyang i-equate sa ato ang partial fraction form. So, a over x plus b times 2x plus c over x squared plus 2 plus d times 2x plus e over x squared plus 2 raised to the exponent of 2. So, next na itong buhaton is solve for the numerator of the partial fraction. So, para makuha na to kung unsay value sa kanang variable nga nasa itong numerator, kay mangita sa ta sa common denominator. So, atong common denominator diri kay x times x squared plus 2 raised to the exponent of 2. So, karon atong i-perform ang operation. So, x times x squared plus 2 raised to the exponent of 2 divided by x times x squared plus 2 raised to the exponent of 2, 1 times 8. So, 8 is equal to, so arita sa ato ang first. So, x times x squared plus 2 raised to the exponent of 2 divided by x. So, makancel si x. So, ang mahabilin na lang kay a times x squared plus 2 raised to the exponent of 2. Next, ari sa second nga ato ang partial fraction form. So, x times x squared plus 2 raised to the exponent of 2 divided by x squared plus 2. So, makancel si x squared plus 2. So, since diri duha man ato x squared plus 2, so, makancel ang usa. So, ang mahabilin na lang b times 2x plus c times x squared plus 2. So, next, arita ni ikatulo. So, x times x squared plus 2 raised to the exponent of 2 divided by x squared plus 2 raised to the exponent of 2. So, makancel siya. Mabili na lang si x. Then, copy the numerator plus e times sa nabilin na si x. So, mauna ni. Next na itong buhaton is ato siyang i-pang-simplify. So, 8 is equal to, copy a. So, pila man ni ang x squared plus 2 squared. So, mahimo siyang x4 plus 4x squared plus 4. So, x squared times x squared, x4. 2x squared plus 2x squared, 4x squared. Yan, 2 times 2 squared, mahimo siyang 4 plus b times 2x times x, 2x squared times x squared, mahimo siyang 2x4 plus 2x times x, 2x squared times 2, mahimo siyang 4x squared. Next is, arita sa atong c plus c times x squared, mahimo siyang x cubed. So, x cubed times 2x times 2, mahimo siyang 2x. Next, arita ni d. So, mahimo siyang
D 2x squared. Dayon, plus atong e times ex, mo siyang ex. So, next atong buhaton is, atong i-pang distribute ang variable. So, copy 8 is equal to a times x4, ax4, plus a times 4x squared, plus 4ax squared, plus a times 4, 4a, plus, ari ni b, so meron siyang 2b x4 plus 4b x squared. Next, arita ni c plus cx cubed plus 2cx plus 2dx squared plus ax. So, next kay atong ipang-combine like terms. So, 8 is equal to, so, arita mag-una sa x4. So, a plus na pa 2b. So, plus 2b times x4. Next is arita sa cube. So, since si C ramay na ay tapad nga x cube, so c times x cube. Plus, arita sa x squared na si 4a plus naasad si 4b plus naasad si 2d x squared plus ang ato ang linear term, so si x. So since atong x kay si 2c ug si e, so 2c plus e times x. Then atong constant kay si 4a. So next atong buhaton is atong maghimutag. Since x4 man atong pinakataas nga exponent, so na x4 ta mag-una. X cubed, x2, x, ug c constant. So sa x cubed, x4 na to. So sa atong given diri, wala man tay x4, so 0 is equal to, wala atong x4 diri, a plus 2b. Next is x cubed, wala gyapon sa atong given, so 0 is equal to c. Then x squared, wala gyapon, so 0 is equal to 4a plus 4b plus 2d. So next is si x. So atong x diri kay 0 gyapon kay walay linear. Diri kay naay 2c plus e. Next is ato ang constant, so nanatay 8 sa given, and atong constant diri is 4a. So, as you can see, sa kaning mga equations, kay natay value sa atong c, which is 0. So, karon mangitatag ka na ang equation nga mas masayon pagkuha sa value sa ato ang variable. So, since ang kanimang naa sa constant may sayon ra pangitaan og value, so let's proceed. Equation 1, 8 is equal to 4a. So divide both sides by 4. So atong a kay 2. So nanatay a. So atong equation 2, unsa may masayon? So kani or kanang nasa babaw. So ang ato anang unahon kay si b lang. So equation 2, 0 is equal to a plus 2b. So, atong i-substitute ang value ni a, 2 plus 2b. Ni ato siyang i-transpose si 2, mayroon siyang negative 2. So, divide both sides by 2. So, ang atong b kay negative 1. So, next na itong buhaton is, kanina sad, si c na sa datong pangitaon. So, equation 3. So, 0 is equals to 2c plus e. So, wala pa man tayong value. So, ato lang sa ning laktawan. So, ari na ta ni
Ay na naman tayo value sa itong c di ay nga 0. So, 0 is equals to 2 times ang kuan ni c, value ni c, 0 plus e. So, karon let's proceed to ato ang equation 4. So, ato equation 4 kay 0 equals 4a plus 4b plus 2d. Since siya naman lang ang, si d naman lang ang walay value. Since na naman tayo value ni e, ni a, ni b, o ni c. So, here, so atong buhaton is atong substitute ang value nga nakuha nato ni a o ni b. So 0 is equals to 4 times ato ang a, which is 2 plus 4 times atong b, negative 1 plus 2d. So next ana, 0 is equals to 4 times 2, 8 plus 4 times negative 1, negative 4 plus copy 2d. So 0 is equals to 8 minus 4, so 4 plus 2d. So, i-transpose na to si 4, mahimo siyang 0 minus 4 is equals to 2d. Then, atong divide both sides by 2. So, ang atong d kay negative 2. So, karon nada tay value sa atong a, which is 2, atong b, which is negative 1, atong c is 0, atong d is negative 2, and atong e is 0. So, since na naman tayo value sa atong numerator, let's proceed sa ato ang step 5, which is the solve the integral of the partial fraction. So, now let's proceed to the step 5, which is the solve for integrals of our partial fraction. So, here, as you can see, mo man ito ang partial fraction ganina. So, akong gibuhat is, ako siyang gibuwag-buwag. So, nanadan ko diri, integrals of a over x dx plus integrals of b times 2x plus c over x squared plus 2 dx plus integrals of d times 2x plus e over x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, atong a pang substitute ang nakuha na to nga value ganina. So, atong a kay 2 man to. So, nahimo siyang integrals of 2 over x dx plus the integrals of atong b, negative 1 times 2x plus atong c kay 0 over x squared plus 2 dx plus integrals of atong d kay negative 2 times 2x plus atong e ganina is 0 over x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, next is ato siyang, so kani sa integrals of 2x over x dx, so ato ipagawas si 2. So, nahimo na siyang 2 times the integrals of 1 over x dx plus i-copy na to ang negative 1 times 2x plus 0 over x squared plus 2 dx as well as the integrals of negative 2 times 2x plus 0 over x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, dire, so atong pangitaog una ang ato ang integral. So, copy 2, then the integrals of 1 over x, may mo siyang ln of x plus, so, diri, di ba, ang kaning negative 1 of 2x, kaya pwede man siya mao sa ka-term, tas ang 0, o ang ato sa denominator, pwede mao sa ka-term. So, since 0 man ato ang diri, so, makancel out na siya. So, ang mahabilin na lang is negative 1 times 2x over x squared plus 2 dx. Plus, same sa diri, so, kay 0 man ang atong e, so, makancel siya. So, ang mahabilin is integrals of negative 2 times 2x over x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, copy ln of x. So, diri is, may mo na siyang negative 2x dx. Since negative 1 times 2x, may mo siyang 2x, then copy dx over x squared plus 2 minus, so, ipagawas na to si negative 2, dara. Negative 2 times the integrals of 2x over x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, para makuha na to ang kanaang integration aning 2x dx over x squared plus 2. So, let u du ta. So, let u, atong u kay ang ato ang denominator, which is x squared plus 2, and du kay 2x. So, I have here a formula, ang equation du over
u squared since nata sa repeating. So, mahimo, di ba, du over u squared. So, kung ibalhin ninyo mo si u squared, mahimo siyang u raised to the exponent of negative 2 du. So, diri, kay atong i-cancel ang du. So, mahimo siyang integrals of u negative 2. Since ato ang integrals kay basta na ni gani kay mag-add ta og 1. Then ang exponent may atong ihimong denominator. So, mahimo din siyang u raised to the exponent of negative 1 over negative 1. Then ato siyang ipangbalhin. So, ang negative 1 maari sa babaw, mahimo siyang positive 1. And u raised to the exponent of negative 1 maari sa ubos, mahimo siyang u. Mahimo din siyang 1 over u. Dayon ato din siyang i-substitute. So, may mo siyang integrals of 1 over x squared plus 2. So, ang ato ang integrals na, may mo siyang minus. So, gikapin na to ang sign diri. ln of x squared plus 2. So, nanatay integrals sa ato ang integration of 2x dx over x squared plus 2. So, ali na dayon ta sa ato ang negative 2 integration, the integrals of 2x over x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, negative 2. So, diri kay atong i-multiply si negative 2 sa denominator. So, mahimo siyang x squared plus 2 raised to the exponent of 2 times 2x dx. So, diri maglet u du gihapon ta. So, atong u x squared plus 2, ang atong du is 2x. So, diri i-copy na to ang negative 2 times, di ba, kana ang sa diri same ani, mahimo man siyang u negative 1 over negative 1. So, mao ni. So, ato lang i-substitute daan ang u. So, na siya x squared plus 2 raised to the exponent of negative 1 over negative 1. Then, makancel ang sign. So, mahimo na dalang siyang 2 times x squared plus 2 raised to the exponent of negative 1. Since negative 1 man ang exponent, so ato siyang ibalhin sa ubos. So, mahimo siyang 2 over x squared plus 2. So, nanatay kanaang integration sa kuan nanatay nakuha nga kanaang answer sa negative 2 times integrals of 2x over x squared plus 2 raised to the exponent of 2 dx. So, karon atong i-combine. So, 2 ln of x minus ln of kani x squared plus 2 plus 2 over x squared plus 2. Since ang kani bitong 2 ln of x minus ln x squared plus 2, pwede pa man siya ma-simplify by kaning 2 kay imong ibalhin diri sa x. May mo siyang exponent. So, may mo siyang ln x squared minus copy sa ln x squared plus 2 plus 2 over x squared plus 2. Then, sa natural logarithm, kaya naman siya natural logarithm of a minus natural logarithm of b, kaya mahimo siyang natural logarithm of a over b. So, mo ni nahitabo. So, di ba ang ato ang a diri kay ln x squared. So, moong ang x squared nato kay naa siya sa numerator. Dayon ang x squared plus 2 naa sa atong denominator since siya atong b plus 2 over x squared plus 2 plus c. So, na atong final answer kay ln of x squared over x squared plus 2 plus 2 over x squared plus 2 plus c.